Hello, my people. If you're just joining me for the first time, remember that I conduct my lessons in Igbo language, and then at the end, I will summarize in English. So please stay put. Ndewonu ndị ebe anyị, ndewonu, ọ bụ ihe dị nwa unu nwanyị nwa afọ Igbo. Abịakwala m ọzọ n'ụbọchị nke taa iwetara unu ihe mmụta. Ọ bụrụ na taa wụ mbụ ị na-ege ihe mmụta, cheta na ana m eme nkụzicha ya na Igbo language n'asụsụ Igbo, then n'ikpeazụ ma achịkọta ya ọnụ jiri okwu bekee. Okay, so ihe mmụta anyị ga-eme n'ụbọchị nke taa bụ ihe ndị bekee maọbụ ndị oyibo na-akpọ gynecomastia. Ụfọdụ asụ male boob, ụfọdụ asụ male breast. So ọwụ mgbe nwoke bịara nwa ara dịka nwanyị. Ọ ya bụ ihe m chọrọ ịkụzite n'ụbọchị taa. Oke, otu esi kee mmadụ. Nwanyị nwere ara, nwoke nwekwa ara, bet nke ụmụ nwanyị n'aka na-ebu ibu karịa. So bet ihe a na-akpọ gynecomastia n'olu bekee bụ mgbe nwoke bịara nwa ara dịka nwanyị. Ara na-adị ugbo abụọ nwere ike ime na ndụ mmadụ, and o nwekwara ike ime onye ọbụla, nke onwe onye ọ sọrọ nsọ, kama mgbe ụfọdụ ka onwe ihe ndị iche iche na-akpata ya nọ. Beta onwe ugbo abụọ na-adị emekarị na ndụ mmadụ mgbe mmadụ na-etowe esi n'okorobịa banye na nwoke tozuru etozu asị ma ọ bụ teenage years, mgbe onye ahụ na-aga through puberty. So o nwere ike ihe ndị bekee na-akpọ puberty, mgbe onye ahụ na-aga through that, o nwere ike bịa nwee gynecomastia, ara ya abịa chọwa dị ka nke nwaanyị. So then mgbe ụfọdụ ọwụ ihe ndị bekee ma ndị oyibo na-akpọ hormone. So enwe hormone abụọ nọ n'ahụ ma nke nwoke ma nke nwaanyị bụ ihe na-adịghị kontrolu otu mmadụ dị maọbụ otu nwaanyị dị, nke ma ebe fat nọcha n'ahụ bụ abụba nọ n'ahụ ebe ọ dị ya omee nwaanyị nwere ike bịa nweta ukwu buturu ibu karịa, bịa nwee ara, ịmụ dịka ihe ndị ahụ. So nke nwaanyị hormone ahụ a na-akpọ estrogen, nke nwoke na-emekwa nwoke adị ka nwoke a na-akpọ ya testosterone. So ihe mekwaranụ bụ mgbe that estrogen bụ nke nwaanyị bịara karịa n'ahụ nwoke. Okay, so ya bụ ihe nwere ike cause gynecomastia. Okay, ọ mgbe testosterone ọ bụrụ mmadụ metawa, because otu ahụ nwere ike ime during puberty ma ọkwanụ mmadụ tota tupu bịa totawa dimkpa nwoke. Okay, so then ọ bụrụ na testosterone hormone ya do less, okay, ya bịa do low, then o nwere ike ka ọ sọrọ onye ahụ inwe ara dịka nwanyị. So ihe m ga-agbata ụkwụ taa, gbasie ya ike bụ nke na-adị eme during puberty. So ọ na-adị emekarị ụmụ nwoke mgbe ha ka na-etowe maybe mgbe ha nọ 13 or 14. Ọ na-adị emekwanụ ya metu a na-etofe ya ọ gafee. So ọ na-eme ọtụtụ ụmụ nwoke mgbe ụfọdụ nshọt etikọta ụmụ nwoke na-eto eto, o nwere ike ime up to ọkara ha, half ha. And ọ dị mma ọ bụrụ na ị hụrụ nwata bịara nwa obi, because o nwere ike ndị ibe ya na-ama ya njakịrị maọbụ na-akọ ya ọnụ, maọbụ ihe na-eme ya, even ihe nwere ike ị na-eme ya iyipụ efe ya maọkwa na ịgba ahụ ya ọtọ n'ebe ndị ọzọ nọ. But ọ dị mma ịgwa ya na ọ na-eme ọtụtụ ndị mmadụ. So ihe onye ọ na-eme nwata na-eto eto, gwa ya na ọ bụ sọsọ ya nwa, na ọ na-eme ọtụtụ ndị mmadụ. So then na ọ ga-etofekwa ya, so ọ ga-eme ya aghọta ihe na-eme na ọ nọghị sọsọ ya, na ọ bụ sọsọ ya ka ọ na-eme. Okay, so enwegasịkwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ nwere ike ịkpata gynecomastia, na eweziga mgbe ahụ mmadụ na-etolite o nwere ike ime which eme onye ahụ etofe ya. So enwegasị a lot of other things, so ihe ndị ahụ m ga-eji ọsọ kwuo ha, beta aga m ịbịa kọwachaa ha n'otu n'otu, because ihe ndị a bụkwa ihe ndị ọzọ nwere ike ịkọ mgbe ọzọ ga-egbu oge. So ọ bụ ihe m ga-akọ ugbu a. Beta o nwere ike ime mmadụ, ọ bụrụ na mmadụ na-eyuzu onwe ihe ndị bekee na-akpọ anabolic steroids. Mgbe ụfọdụ ga ahụ ndị a na-emecha maọbụ sports maọbụ ndị a na-heavy weight lifters, ị na-ahụcha muscle ha ebuchacha ibu buo ha ka gịnị.
so ụfọdụ ha na-eyuzu steroid aha anabolic steroid, so nwere ike ime steroid ahụ nwere ike imekwa obi mmadụ, obi nwoke, tishu ahụ abịa dịka nke nwaanyị, so ya bịa obi abịa bụ ibu. Ọ bụrụ na mmadụ na-aṅụ mmanya ọkụ nke ukwuu, o nwere ike imekwa mmadụ abịa nwee ara ka nwaanyị. Ndị na-eyuzu ọgwụ ike a na-akpọ marijuana, o nwekwara ike ime ihe ahụ. Then o nwechagasị ụfọdụ ọgwụ ejikwa agwọ ọrịa, ọgwụ antibiotics ụfọdụ nke metronidazole bụkwa one of them. So ọgwụ ndị ahụ nwere ike imekwa mmadụ ya ọ side effects, ịghọtala. Even ụfọdụ ọgwụ kwa ndị a na-ada aṅụ maọbụ na-eyi aka fọ ọbara mgbali elu, even ọgwụ nke a na-akpọ spironolactone, oke nwekwara ike ime mmadụ enwe obi ahụ abịa bụ ibu. Then enwekwa ihe a na-akpọ Cushing syndrome, okay, so ma adrenal disease. So onwe ihe nọ n'elu otu kidney mmadụ, onwe organ nọ n'elu ya, okay, na-esekriti gasị hormone dịgasị iche iche. So enwe ọrịa ebe ahụ, ọrịa adrenal ahụ, o nwekwara ike ime ma ọ bụ na ọdụ arụ ọrụ otu o kwesịrị, obi mmadụ abịa bụ ibu. Ma ihe a na-akpọ hyperthyroidism, thyroid mmadụ nọ n'ebe a, so abịa nwee ọrịa ebe ahụ, nwere ike ma ọkwa na ụfọdụ ọgwụ eji agwọ prostate cancer, ndị nwe prostate cancer nwere ike ịkpatakwa ara mmadụ dịka ara nwoke. Okay, so olee otu a ga-esi gwọọ ihe a? Well, ihe dịkarịsịrị mkpa bụ ịchọpụta gịnị kpatara ya. Ụfọdụ ọrịa mkpọrọ aha dịka ọrịa thyroid ma ọ bụ ọrịa nke ahụ adrenal disease, ọrịa nke ahụ nọ na ihe ahụ nọ n'elu kidney, nke ọ bụ nke a na-akpọ Cushing syndrome, ka ọ bụ ọrịa ọgwụ eji agwọ prostate, ka ọ bụ ụfọdụ ọgwụ mmadụ na-aṅụ gasị, ịghọtala. Ọ bụ anabolic steroid nwa ndị na-eme exercise na-eyuzu, ka ọ bụ onye ahụ na-aṅụ oke mmanya ọkụ, ka onye ahụ na-aṅụ ọgwụ ike a na-akpọ marijuana, nke so ịmata ọgwụgwọ ya bụ ịmata ihe niile ndị a, onwe nke onye ahụ na-eme maọbụ nke na-eme ya, then amata otu a ga-esi nyere onye ahụ aka gwọọ onye ahụ. Enwegasị a lot of ọgwụ dị iche iche, ụfọdụ ọgwụ gasị ya bụrụ side effect, ma ọgwụ eji agwọ isi, like onye na-enwe nsogbu isi, like isi mgbaka maọbụ ara, ịghọtala. So enwegasị ụfọdụ ọgwụ nwere ike ime ka ihe ahụ mee. So the treatment bụ ịchọpụta ihe kpatara ya onye ahụ, then amara otu a ga-esi ya aka. So dibịa bekee ga-agwa onye ahụ ihe a ga-eme, so ọ bụrụ na onye ahụ, like I said, nke ndị na-eto eto ọkwa ya bịa ya ọpụọ, ịghọtala, onye eme ya ọkwụsị. Beta ọ bụrụ onye ya topụtara etopụta ihe ahụ abịa mee, then achọpụta. Ọ bụrụ na onye ahụ ịnọrọ n'ihu enyo, ga-ele anya like otu ahụ gị dị, ga-epụta ebe ndị mmadụ na ị ga-eyifudu nwu efe gị ebe ndị mmadụ nọ, like ihe na-eme gị, then kwuo na onye dibịa gị. Ọ bụrụ na ịma ihe ndị ya mkpọgasịrị aha nwere ike ịkọsị ya, nwere ike bụ na o nwefu n'ime ha na-eme gị maọbụ ị na-eme, ịghọtala, then nwere ike si ebe ahụ nyere onye ahụ aka. Then mgbe ụfọdụ ka o nwere ndị ga-abịa bụ oke ibu, ya bụrụ ibu ahụ ha buru kpatakwara gynecomastia ahụ, mbụ ara nwoke ahụ dịka nke nwaanyị. Then ọ bụrụ na ibu ahụ mere ya, then ọkwa onye ahụ ijisi ike hụ na ọ wụchasịtụrụ ahụ. Mgbe ụfọdụ ọ na-adịzi, ọ bụrụ na ịmaghị ihe ị ga-eme, wụchasị ahụ, kwuoro onye dibịa bekee gị, ọ ga-agwa gị maọbụ ga-aga hụ ndị a na-akpọ nutritionist gị inyere gị aka, ka ị mara ụdịka na ị ga na-eri, maọbụ portion size aha na ị ga na-eri, so motu ị ga-esi na-agagharị, ma eme exercise, ụfọdụ ihe ndị ahụ, ka o nyere onye ahụ aka ịwụlatatụ ahụ. Ọ ga-enyekwa aka ma ọ bụrụ ibu ahụ kpatara ara ahụ ịdị otu ahụ. Okay, so ebe a ka m ga-akwụsị ya bụ ihe m chọrọ ikwutu n'ụbọchị taa. So ka m just chịkọta ya ọnụ, were asụsụ bekee chịkọta ya ọnụ. So what I'm talking about today is gynecomastia. So that's when breast tissue, okay, enlarges. It could be during adolescent years, okay, but it disappears. If it's that, it disappears in few months or a year, it will disappear. So it's good to encourage
and they normalize it for that young person that is growing, because they may be ashamed of themselves, ashamed of removing their shirts in front of others. People that go to the beach and all that, they may be ashamed of removing their shirts. So just encouraging them that actually it happens to a lot of growing up teenage boys, so then they will understand that it's not just only them. And again, it can happen to older men too. Okay, so it may happen to older men. So when they have there's decrease in testosterone. Testosterone is the male hormone that controls and maintains masculine features. Okay, estrogen, is the female hormone that controls and maintains the female features. So it's either the testosterone, which is the male hormone, is low, or maybe the estrogen, which is the female hormone, is high. Okay, so usually the male breast is flat, but when there is gynecomastia, or male boob, or male breast, then there is excess growth of that breast tissue. Okay, there are lots and lots of things that may lead to gynecomastia. Okay, let's say if someone is using anabolic steroids, if someone is using like certain medications, okay, like metronidazole, some antibiotics, so that's an antibiotic. Some medications for blood pressure too, some medications like spironolactone can also cause that. Like I said, alcohol, use of marijuana, even cirrhosis of the liver can also cause that. And Cushing syndrome, adrenal disease, hyperthyroidism, and some treatment for prostate cancer. So what are the treatment options? Well, the main thing is to find out what is causing the gynecomastia, male boob or male breast, for this particular individual. Again, if it's for a growing up boy, it will go away. We have to normalize it for the growing up person. If it's for an older man, then we just need to find out, is the person doing any of these things that I mentioned, or do they have any of the problems that I mentioned, like some of the illnesses, okay, like the Cushing syndrome, adrenal disease, are they getting any treatment for prostate cancer? Okay, so we just need to figure out, what are they using? Marijuana? Are they using lots and lots of alcohol? Do they have cirrhosis of the liver? So it's important to find out. Go to your primary care provider, go to your provider, go to healthcare provider, go to your doctor. Let them figure out what is causing that, or what has caused that for you. So then treatment will start. Okay, especially if you are ashamed of removing your shirt, you just don't feel comfortable, it's making you ashamed of yourself. Whenever you stand in front of the mirror, you just feel so sad. Then seek help. Don't keep quiet. Seek help. Then also, adding weight sometimes may also add more tissue to the man's breast, to the so then if that's the problem, your healthcare provider will also help you, talk to you, maybe help you get a nutritionist or a dietitian who will help you to plan your meals, plan your diet size, what you eating and all that. So, and also exercise regimen to help you lose some weight, if that's the problem, or if that's what's causing the gynecomastia. Okay, so I will stop here. Wait. So the Bible verse for today is 1 Samuel 16 verse 7. 1 Samuel chapter 16 verse 7, where it says, but the Lord said unto Samuel, look not on his countenance, or on the height of his stature, because I have refused him. For the Lord seeth not as man seeth. Okay, for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. Don't be ashamed. But if it disturbs you, go and seek help. All right, the song comes now. So my song, if I interpret it in English, it's saying that there is no one like God.
there is no one like God. There is no one that you can compare. Okay, that is like God, no one. All right, so let me sing it in Igbo. Ọ dị onye yiri ya, ọ dị onye yiri ya, ọ dị onye yiri Chineke nke eluigwe, ọ dị onye a ga-eji maa atụ sọ bụ ya yiri ya. One more time. Ọ dị onye yiri ya, ọ dị onye yiri ya, ọ dị onye yiri Chineke nke eluigwe, ọ dị onye a ga-eji maa ya atụ sọ bụ ya yiri ya. All right, so come back next week. I'll find a good topic for us. And please, if you like this, if you learn anything, even if it's just one thing, please, like it, subscribe, and please share it to others. Maybe they will learn one or two things. Okay? Goodbye. Ka emesịa ndị nke m nọrọ nke ọma.